Welcome to Quiz ABC's channel. In today's video, we will learn about the structure and usage of relative pronouns, one of the important grammar points to understand in English. Relative pronouns are a type of pronoun used to establish relationships between sentences or sentence elements. The video below from Quiz ABC will help you synthesize the structure and usage of relative pronouns with illustrative examples. Let's begin. The relative pronoun, who is used to replace the pronoun indicating the person performing the action, coming after the antecedent to modify the subject pronoun in the sentence. Đại từ quan hệ who được sử dụng để thay thế đại từ chỉ người thực hiện hành động, đứng sau tiền ngữ để bổ nghĩa cho đại từ làm chủ ngữ trong câu. Người đàn ông đang đứng cạnh cái xe là bố của tôi. The man who is sitting by the car is my father. The man who is sitting by the car is my father. The relative pronoun, which is used to introduce relative clauses that provide extra information about a noun. It is often used for things or animals. Đại từ quan hệ with được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ cung cấp thông tin bổ sung về một danh từ. Thường được sử dụng cho các vật thể hoặc động vật. Cái chiếc ô tô màu đen đã bị hỏng. The black car, which is broken down. The black car, which is broken down. The relative pronoun, whose, is used to show possession. It is used to introduce a relative clause that provides more information about the noun it modifies. Đại từ quan hệ who được sử dụng để chỉ sự sở hữu. Nó giới thiệu một mệnh đề quan hệ cung cấp thêm thông tin về danh từ mà nó sửa đổi. Người đàn ông, con người, có chiếc xe mới, đó là anh ta. The man whose car broke down is my friend. The man whose car broke down is my friend. The relative pronoun, whom,
is used to replace the pronoun indicating the recipient of an action, coming after the antecedent to modify the object. It is more formal and less commonly used in modern English. Đại từ quan hệ whom được sử dụng để thay thế đại từ chỉ người nhận hành động, đặt sau từ trước để sửa đổi đối tượng. Nó là một cách nói chính thức hơn và ít được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại. Chị tôi, người tôi tôn trọng, đang đến thăm. My sister, whom I respect, is coming to visit. My sister, whom I respect, is coming to visit. The relative pronoun that is used to introduce restrictive relative clauses. It is commonly used for both people and things. Đại từ quan hệ det được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ hạn chế, thường được sử dụng cho cả người và vật. Đây là ngôi nhà mà tôi đã mua. This is the house that I bought. This is the house that I bought. The relative pronoun where is used to introduce a relative clause that provides information about the place in which the action of the main clause takes place. Đại từ quan hệ que được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ cung cấp thông tin về nơi mà hành động của mệnh đề chính diễn ra. Đây là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau. This is the place where we met. This is the place where we met. The relative pronoun when is used to introduce a relative clause that provides information about the time at which the action of the main clause takes place. Đại từ quan hệ quen được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ cung cấp thông tin về thời điểm mà hành động của mệnh đề chính diễn ra. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đã chia tay.
That is the moment when we said goodbye. That is the moment when we said goodbye. The relative pronoun y is used to introduce a relative clause that provides information about the reason or cause of the action in the main clause. Đại từ quan hệ why được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ, cung cấp thông tin về lý do hoặc nguyên nhân của hành động trong mệnh đề chính. Đó là lý do mà tôi đã đến muộn. That is the reason why I came late. That is the reason why I came late. Please subscribe and turn on notifications so you don't miss the latest videos from my YouTube channel. Thank you very much. Don't forget to like and share on YouTube channel for your family, friends, and relatives. Thank you for following and supporting me. Wishing you always joy, happiness, and success.